everyone, welcome back to Real Life Talk podcast. This is a show where we keep it honest, explore on matters that no one wants to talk about, and issue affecting our youths. In our last episode, we explored what is peer pressure and what are some of the ways we can overcome it without changing who we are. And today's episode, our very second episode, we unpack the cost of giving in, what really happens when we surrender our values, our dreams, or even identity just to fit in. What emotional, moral, or even spiritual prices do we pay when we trade in for acceptance? So basically, we'll dive into real life experiences and rule truths that challenges us to think, reflect, and grow. So stay tuned, lean in, and let's talk real life. I'm Jesse, your host, and I'm so glad to have my two amazing guests. I will give them time to introduce themselves. Welcome. Thank you for having me today. My name is Winfred, and I'm glad to be here today. I'm a student at the University of Kenyatta, and I'm pursuing a course. I think it deals with the mental issues, but I'm not sure about it. Okay, we are talking about the cost of giving in. And before maybe we get deeper into this topic, I want us first to understand, on your own words, what is giving in? When we say the cost of giving, what should our listeners know about this amazing topic, on your own words? On my own word, giving in is just following other people decisions, just trying to be like them. Usually it's always about your age mate or your friends, that one. So you try to fit in their own way, like skipping a class. That is an example of giving in. You just want to skip a class like your friend, or cheating on an exam like your friends. I all think giving in. So maybe do you want to tell me that when I do something because you've done, or maybe you've advised me to do, not have given in? Yeah. Or maybe when you're talking about giving in, it's all about maybe negative things. Because if maybe you lead me to maybe, or you advise me to steal an exam, and then I agree with you. I think now up to that point, I understand the real meaning of giving in. But now you've said when your friends tells you to do something and then you do, what if it's good? So I'm still giving in to that particular thing. Yeah, no matter if it's negative or good or positive, all of them are giving in. For example, like I can tell your friend, I can tell you like a friend to you, Jesse, come with me to go to church. But at that time, you have a class. Yes, going to church is not a negative way, but you are supposed to be in a class. So you are giving in. Yes, you are giving in to a positive way, but you are not giving in. You are not doing something that you are supposed to do, but in your mind, you know, this is what I was not about to go to church, but I have already gone to church. So maybe it's maybe I will give it, because you have given a good example, that if you have been told maybe to go to a church and then you are supposed to attend a class. So at that particular time, you're supposed to attend a class, but maybe I've called you that we may go to church. So if you go to church, because now that's not the time for church, now you have given in. So it's about maybe being at the, when maybe you ama ukienda kinyume na your own schedule, now you have given in to that particular issue. That's the real meaning of giving in. Of course ni kwenda kinyume na matarajio yako. Wewe wajua sifai kuwa hapa, lakini wewe waenda kinyume na nafsi yako venye ulikuwa umepanga. Like for example, nipatane na wewe kwa njia, waenda kwa nyumba, nikwambie Jesse, njoo twende party. Lakini wewe ulikuwa umepanga naenda kwa nyumba kusoma ama kupumzika. Lakini wewe wanifuata twende party na wewe. Si unaona sasa umefuata njia zangu, hujafuata njia zako. Umeingia katika mwelekeo wangu, si wako. Hivyo. Thank you so much. That's great. And now
to you, Winfred, as a student mwenye amepitia peer pressure, who knows what peer pressure is? Now to our views, what can you, how can you define giving in on your own words? Venye sasa wewe ulipitia, unaweza define aje giving in? Giving in, it means allowing yourself to be influenced by others to do something that you might not be wanting to do. Or maybe you might be avoiding to be judged, or you want to be liked by others. For example, you are like your friends, they are going for a party and then they tell you, let's go. Since you don't want to be judged, you give in and you say, yeah, let's go. So I can allow myself to get into a certain group. And maybe before hadi nifikie level niseme maybe nimekuwa ama nimejiallow nikue ama to fit into a certain group. Maybe can we say maybe you have been influenced. Kuna kitu maybe umeona aju utaki kuwa peke yako. Now that's why you go into that direction. Okay, that's great. And now to you, Masi. Now, can you maybe recall a moment or a situation when will come to a life ukakuwa pressured na life, maybe juu ya friends, maybe juu ya company yenye ulikuwa nayo, and then ukasema let me fit into this thing? Because before ufike useme you are a counselor or you are a mentor towards a certain sector, it means you have gone through that particular thing. Ni kitu umepitia na uka learn something out of it. So maybe I just want us to share maybe just a simple story that now ilifika hapo place ukakuwa pressured, and then at the long last ukakuta usha fit in ama usha give in to that particular thing. Back when I was in campus, nikiwa chuo, ilikuwa kuna hii unit yenye tulikuwa tunasoma ilikuwa ngumu. Yes, ilikuwa haikuwa ngumu, lakini watu walikuwa wanaona ni challenging. Yeah. So my friend wakaniambia, Masi, mbona sasa mbona wasubiri nini? Tukiingia exam room, enda chukua simu kwa chat GPT watakupa jibu. So I was like, hii kitu kweli na style kufanya hivi. Sinafaa nitumie akili yangu. Lakini ile mabesti wangu naona kwa exam room wana try kutumia hiyo. Yeah. Siku ya kwanza sikukubali kutumia. Lakini ikakuwa ile wananiambia, mbona Masi, mbona uko muoga? Waongopa nini? Kwani uko sekondari? Sasa mimi nikakuwa sasa naongopa. Nasema hii kitu si nzuri. Maana yake najidanganya kwa akili, na pia si vizuri, nafaa kuandika chenye nimesoma. Lakini marafiki wangu wote wanafanya hivyo. So ilikuja tu kwa muda hivyo kila siku tu kuambiwa niko na uoga. Mwishowe tu nikakubali. Nikatumia ile chat GPT. Niko na swali, maybe hiyo day ulitumia hiyo chat GPT. So tunasema, did you lack content yenye ungeandika ama you still add the content while bado kutumia chat GPT? Ama maybe do maybe your friends were using chat GPT, now you purposed ama wewe pia ukaamua let me use it, ama you lack content? Because I believe kama niko na content hata uniambia aje tumia, I think I will not use it. No, now according to your situation yenye ulikuwa, yani ukweli it's something that took time for you to give in, but now your time, now that particular day, that particular time that you accepted now to get into that situation, can we say maybe ulikuwa umelack materials za kuweka kwa exam ama juu ya ile pressure because your friends are nini? The funny thing is nilikuwa na content. Singekosa kitu ya kuandika kwa exam. Lakini naona marafiki wangu, ukiangalia ile kona, ona rafiki yako tu ako kwa simu. So nikasema, acha mimi niangalie pia. Labda wao watapata 100, alisimia 100 na mimi nipate 70. Sasa nataka nikuwe kama wao, nipate 100 kama wao. Yeah. Ikabidi sasa ningepewa hiyo karatasi, singekosa kitu ya kuandika. Yeah. Lakini sasa kwa sababu naona yule anaangalia, ikabidi tu niangalie. Si eti sikuwa na hiyo content. That's great. And then before twende kwa Winnie, because najua ako na story nzuri sana yenye anataka vijana hapa nje wajue na pia wakuwe na somo fulani. So yeah, it's I understand you did something that you are not ready for. It was because of pressure ndo ilikupush. Sasa ukafanya hii kitu, uka-give in into that particular matter that you pia wewe unataka kuiba mtihani. Now, because it's something that you didn't want to do,
Now, how did you feel at the end? Now, after your session, Elisha, did you come to that point that you started asking yourself a lot of questions? Did you come to that point, hata ukaona, it's like, I've done something wrong, very wrong, very wrong. So, after now, the whole nini Elisha, ukaiba mtihani, na maybe ukapata kila kitu. No, after the whole session, Elisha, how did you feel? Of course I was regretting. Nilikuwa nauliza. Mamangu akiniuliza hii unit umepata nini? For example, nimwambie nimepata 90. Ataniambia ongera, lakini ile ongera si yangu. Nilikuwa najiuliza na mtihani wa mwisho hii simu tukuje tunyang'anywe. Nini and then ukakuja kukubali later? Sikukubali kwa urahisi. Maanake tulianza kukaa nao kutoka mwaka wa kwanza. Ikifika mwaka wa pili si wajua maisha ya comrade. Yeah. I believe my friend hapa ni comrade sahi anaelewa. Maisha venye ni ngumu, ni kung'ang'ana. So I was like broke. Sasa rafiki yangu mimi naona mtu anaenda shopping a weekend. Nashangaa na jamani, mimi nitatoa wapi pesa ya kwenda shopping kama wenzangu? Ikakuwa hivyo kila siku mimi naenda kwa niaba yao. Mimi sina kitu, naenda kwa niaba yao. Ndio wakaniambia, mwenzangu, uone watumia pesa zetu bure wewe. Si ujitume pia wewe. Na maybe if you ask some of the people wanakuambia for their first time yenye maybe wali given into peer pressure, cause I'm a good example. I remember mimi nilikuwa nafurahia venye watu walikuwa na smoke alafu wanatoa vitu. Nikiona tu nasema this is something good. Anatoa alafu nikasema hii kitu. Nikaangalia hawafanyi anything. Nikiona tu alafu anafanya hivi kidogo, anapause alafu inatokea hapa. Yaani nilikuwa naona it's something yenye ni kama mtu anaenjoy. So I didn't use the exact hizo vitu walikuwa wanatumia. So mimi nilichukua karatasi tu nikasema let me try. But we were group na kila mtu akachukua yake. My first experience ilikuwa kitu kingine sijaisikia. Nilipiga sip na nikanyamazisha mdomo. That was the end of it. Nilikoa hadi nilikamwagwa maji, nikafaint everything. Now mine it was a very bad experience. Yeah, it's true. Nilikuwa tunaona hao watu ni kama wanaenjoy. How comes unavuruta smoke hivyo, alafu unafunga mdomo kidogo na unaitolea hapa. Yaani kama huyo mtu ukimwangalia tu ana enjoy life. So hiyo kitu ikanipush nikasema let me get this thing. Na juu sina hizo ma products zenye walikuwa natumia hizo nini, nikasema nitatumia karatasi, just a simple one. Anikana tukajificha, tulikuwa vijana tu. Nikasema kila mtu aanze. Kwa sikutaka kutry kitu pamoja cause wanaweza enda huko mbele waniseti. So nikakuwa very nini, tukaenda tukakaa chini na kila mtu akawasha yake. Nikapiga, it was very 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 bad. Na hivyo tu ndo niliacha na kila kitu cause nilikoa yangu yote. I will say maybe mimi yangu imekuwa different kabisa cause the moment I tried to get into pressure ama nikakuwa pressured to some extent nataka kutry that thing, it brought an experience yangu ilikuwa very bad kabisa, and that's how I went out. So yenyu ilikuwa inaenda through to you fell. At first kwa yangu nilikuwa nasikia bana nimeacha kuitwa kienyeji after all. Oh, so I was like, yeah. So I think me kwangu I think yangu iko different cause no one, mimi nilikuwa tu nikijionea naona this thing inakaa kwa enjoyable. Si ati ni kitu maybe nilianza kuinteract na wao wakanionyesha hivi si kuonyesha hizo vitu. So the moment I got into it was very 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 bad, and that's how yangu ilikuwa finish na kila kitu nikaacha hapo. So maybe I just wanted to hear from your story. Sorry kwa kukatiza, but nilikuwa nataka kusikia hiyo part yako ya kwanza. Je, your experience, the first experience yako ilikuwa poa that now even you decided even to continue? Ama kwanza ulipatiwa doa bwana ukaangalia ukasema hapa bwana. Of course ilikuwa very very wonderful. Wanasema pesa sabuni ya roho. Sasa ukipata pesa waona mimi niko na pesa. Si wajua sasa ukiwa comrade sasa pesa ndio yaongea. Mimi niko na pesa. Hadi mamangu si msumbui, wazazi si sumbui. Niko na ile hela. Na maybe wazazi hawajai kuuliza kufika hiyo point cause there is no way utamaliza kama ulikuwa unanitisha do after 1 week. Umemaliza 1 month na unitishi do. Maybe mzazi hajai kujia hiyo point akakuuliza, masi, how comes unafika hivi hujanitisha do? Ama hajaifika hiyo place maybe mzazi akaanza kukushuku.
wasema kwani msichana wangu ama alipata job. Of course anajua kupata job kwa campus is something hard, but ajaifikia level akafikiria na maybe akakuuliza maswali, je, mbona unitishi do nowadays, what's happening, or uliingia kwa hizo vitu ukapata mbaba, maybe ajai kufika hiyo level akakuuliza maswali. My parents they used to send me money weekly without asking them. On weekend I actually get money from them that back then. Saa kila time weekend ikifika naona pesa inawekwa. Unajua sasa mimi sitamwambia, lakini yeye anaweza kasense hapa kuna kitu. Katikati ya wiki ningemwambia, hello, hakuna kitu fulani, nahitaji nini. Lakini singemwambia sasa. Akinitumia weekendi nakaa bila kumuitisha katikati ya wiki. Lakini ilikuwa kawaida yangu katikati ya wiki namwambia hii imeisha, nahitaji hili, hivyo sasa. Lakini sijui kama alishuku. Hapo kwa kushuku sijui, lakini mwisho alijua. And then to you, Winnie, you've shared something that is very good, and I think we as youth we can learn something out of it. Now umeenda shule, ukaenda ukainteract na group mbaya, ukanini hivyo, and at the end of it ukakuwa pregnant. Now unaenda home, mzazi anaangalia kwa umbali, anaona kuna kitu ayada hapa. Now there is something going wrong here. Maybe men they cannot, maybe mwanaume could notice, maybe kwa umbali hata notice, but women they have experience on that. Venye tu na interact na yeye anajua there is something going on. Now maybe mzazi wako, now the time alikuja aka notice maybe you are pregnant, what was now who was the first parent to recognize that now you are pregnant, and maybe after alienda akaambia the next one, what was their reaction on the whole issue? The first person alijua was my mom. And aliniita, and then I was like, najua mimi sikuwa najua mambo, so I was like, mimi niko sawa. And then she was like, hapana, mimi naona uko sawa. So tukaenda tukapima and ilikuwa. And then akashtuka, alikuwa like, kai, nilikutuma shule sasa umeniletea ball. And then I was like nilikuwa nasikia vibaya. Yeah. But you know, mzazi ni mzazi, tuwezi. Yeah, exactly, yeah. Akaenda akaambia dad, and dad akanitetesha like, yo, nikakupeleka shule, sasa akakulipia fee, wewe ndo huyu and sasa. then umemletea mtu mwingine. Like alikuwa disappointed, but hakuwa na, otherwise walinichukua tu vile niko. Yeah. And because we know abortion is something that has happened to many of your youths. Now when they remember how their parents are very strict, how the effect also hizo vitu zote wanajua, but now maybe even before when now first you recognize ukajua now I'm pregnant. Now did you have that maybe your thought, maybe ukafikiria ukasema ama ni abort yeah, bo unajua inaweza leta maybe negative effects, but did you have that you fikiri ukasema ama ni about mtoto tuishi hivyo? Because now ukifikiria maisha ya kuwa mzazi, ama ukianza ile parental care ama that parental responsibility is one of the thing yenye pia inataka mtu akuwa mature. And now bearing in mind that you are 19, I don't think you are mature enough to start now maybe having, ama tukisema kwanza kusema mama. So did you have that thought, maybe can I abort? Yeah. And maybe kama uli have that thought, what now that you have your firstborn, what made you ukasema no, wacha niache? Yeah, I had the thought, and nilikuwa na best yangu. Sasa nikamwambia, unajua like niko na ball, and she was like, where's you fiatua hiyo kitu? And then I was like, yo, fiatua the effects. Yeah. She was alikuwa like, kutakuwa na effects, but sasa uko ready kuwa mama. Yeah. And then back nilikuwa like, hapana, no, why should I? Nikaenda on, and I have a big sister. Nikamwambia, unajua mimi niko na ball, and akaniambia hapana, usitoe, usiabort. And then nikamsikiza, and then I was like, save toy. Okay, thank you for sharing your experience on giving in to peer pressure. It's one of the things that I know our viewers itawasaidia, na from it what I learn a very good lesson, itawasaidia sana kusimama even unto their gap, na waseme no to this,
na even kujua consequences za hizo vitu zote. I think from this whole episode watakuwa wamejua ama wanajua what to do at the right time na at the right place. So thank you. Pate kama 60 hivyo na nilikuwa nimeambia mamangu nimepata 90. Sasa nitaanza kumwelezaje? Ataniuliza kwa nini sasa ukaanguka ili somo na ulikuwa umepata vizuri. Sasa nilikuwa kwa mind nasema sijafanya kitu kizuri. Pia mbele ya Mwenyezi Mungu sijafanya kitu kizuri. Nilikuwa bado na regret. And maybe did you get the grade that you wish to get? Yeah, of course nilipass. Nilipasi vizuri. And were you happy? Nilikuwa na furaha. Si uongo, nilikuwa na furaha lakini ndani ya moyo niko na ile hukumu. Yeah. Okay, now to you Winnie. What can you say about that issue? Is there maybe a certain circumstance ilikuja kwa life yako and now ukaona no, I must give in to this situation. Hata mimi nijaribu. Maybe yako ilikuwa different from that of Masi yake alikuwa pressured, though amesema it's something that took time before akuja accept. Now according to you ilikuwaje ukafikia place ukasema kwani ni kesho hata mimi naweza anza hii kitu na I think it can work for nini? Yeah, as for me, back when I was in first year, signing for that year, when I joined university, like, nilikuwa na dress vipoa, like, singeva, like, vitu hizo. Yeah. And then, nilikuwa, when hiyo semester ya pili, nikarudi, and then I was like, hey, huku watu wanavaa sijui mgongo wazi and whatever, and then I was like, mbona nisivae hivi? They look good, why? Mbona nisivae? So I went on, nikaenda. In fact, zongo nilikuwa nimetoka nazo nyumbani hizo dize, nilichoma zote. So nikaenda, I bought others. So zenye I don't know, migongo wazi and whatever. So it can affect, and nilikuwa like naona niko poa pia mimi. Like hata waleo, like in fact the funny part is hizi nguo nimevaa leo nimeomba best yangu. I have no clothes like hizo like hizo. So hizo vitu zote zilikuwa due to pressure because unaona your friends amenini hivi and then pia unajua wasichana wakitembea hivi wameacha nini tumbo wazi hapa hivi, every boy will be like yeah. All your friends watakuwa hivi and now sasa kama umevaa nguo imecover every part of your body, ilifika mahali ukasema no, I can try this thing. No. Pia wewe ufeel kama wao. In fact walikuwa wananiita ka kienyeji, so I was like mbona niitwe kienyeji? So I went nikanunua hizo manguo and it me affect hadi waleo, like huwa na regret tu mbona why I did so juu. Na maybe can you say now is it something you can still do? Yeah, of course nimekwambia nimeomba nguo, so I still bado nafanyanga juu it's hard kutoka huko juu, it's very hard. I know there is one thing that you learn from that point, because doing something that others are not, doing something, accepting to do something when everyone is against it is one of the biggest challenge. Na kuna kitu lisoma. Yeah, challenges zinakam kwa life yetu. Whatever happens in our lives, we have a lesson. And we have something that you can tell others. Now, after you've known the disadvantage part of it, maybe what did you learn from that point? Now that you got into something that you are not ready for, you got into something, you gave into something that you didn't want at all. But because now your friends, your peers, and even maybe watu wenye ulikuwa unatembea nao sana walifanya. That's why what's that one thing that you learned from that? That one big lesson you learned? I learned that you should know your values and know yourself. Na ujue kusema no. Because me nilikuwa naitwa ka kienyeji and I was like, mbona niitwe kienyeji, so I had to. So the word kienyeji ndo ilikuwa inakufanya ufeel vibaya. Nilikuwa nasikia vibaya. Why mbona niitwe kienyeji? So the only thing is know yourself and know like ujue tu. You know yourself and learn to say no. Yeah. Before niende kwa my guest. Yeah, there is that point unakam into your life. Maybe ukiwa hapa nje before uingia hapo, you just felt like nikiingia kwa hii I will be like that lady, everybody will be say shh. Everybody kila kitu yenye mwanaume anataka kuiona atakuwa anaiona live. Now maybe after now uliingia kwa hiyo nini, is there an advantage you gained from that
Now ukaanza kuvaa hivi, kuna uzuri yoyote ulipata from that nini? Totally, as for me, I don't think kuna uzuri. I don't. Like, nilikuwa too spoiled. Nikaanza kuenda parties. I was like, hakuna uzuri. I was just spoiled. Yeah. And then according to NACADA, ilikuwa inasemekana kuwa that most of the youths when you are getting to pregnancy, hizo mavitu zote, early pregnancies, even wengine wakiwa high school, wengine wakiwa primary, because from 15 years I think huyo ni mtu anatoka maybe ana graduate from primary school to high school. Hapo ndo most youths wanakuwa affected by peer pressure, ama wanaanza give in due to what they are seeing maybe in the social media and maybe around their environment. When I talk of environment, the people around them. Now I will ask you this question. Now that nini hivyo tumesema hizo mavitu maybe mambo na pregnancy, wewe unajua ukienda club una party nini, you lose one of the things, your mind is no longer there, so you can do everything. Kitu yenye itakuja kwa to your man at that time, you will do it. No, maybe ushaijikuta kwa mess, up to now you still regret. Maybe unasikia mtu anikwambia nilienda kwa club, hapo ndo nilipata mimba, hapo ndo nilipata my firstborn. Yeah, it affected, I know your academics inakuwa affected because you have to drop out of school. No, ushaifikia hiyo place ukasema there is something I did, even though I healed from that, ama though nililearn a big lesson, up to now I regret. Yeah, back then I was 19 years old and nilikuwa like niliingia kwa hiyo niligive in peer pressure, nilikuwa second semester and nilikuwa first year. So nikaanza kuwa spoiled na second year. Sijui nilikuwa mipango ya Mungu ama whatever it happens. Nilienda party and yeah, I was pregnant. And right now my mom, yeah, I have a girl, a daughter. Anaitwaje? Her name is Adela. I would really love to see her one day, at least nimwelezee life yenye ulienda, cause unaweza mkosa kumwambia. Some of us parents maybe tunakosaga kuambia parents what we went through. That's amazing. Now to you Mercy, maybe is there anything that any decision that you made in your life due to peer pressure, now up to now you regret? Unasema laiti singefanya hivi, I wish ningekuwa na that stand, maybe ninge stand firm with my decision. Yangu yataka kukaa kama ya mwenzangu, lakini nikiwa fourth year, nikiwa semester ya pili, nilikuja marafiki wangu walikuwa na maboyfriends, lakini mimi sikuwa ile serious, yali tu nilikuwa na yeye, lakini sikuwa nimeconcentrate ile. Sasa rafiki yangu akakuja akaniambia, si utafute mbaba kuspoil. Nikamwambia rafiki yangu, hapana, ili kitu si nzuri. Na ikakuwa vile tulikuwa tunaishi watu wanne kwa nyumba. Ikakuwa usiku wanapigiwa simu na wababa wao, waongea kwa simu, watumiwa pesa. Sasa mimi nikakuja nikajiingiza. After nimemaliza chuo, nilienda sasa huyo mtu alikuwa wa nchi za ng'ambo, kanioa. After kunioa tulimaliza mwaka mmoja, akaniacha na mtoto, na yeye akaenda zake. Sasa nikifikiria najiuliza kama singefuata marafiki wangu, sasa singekuwa na mtoto. So was it a one day thing, ama maybe mtu akakwambia the reason I'm like this because niko na mbaba? Maybe did you accept that very day, ama it's something that took maybe it took a process? Siku ya kwanza ukakataa, siku ya pili ukakataa, na maybe siku ya tatu ukasema hii maisha nayo nitakaa hivi mpaka lini? So ukasema let me try this, let me have a mbaba, and now that's what happened. Now I just want to know that part of the story. Was it a one day thing? Uliambiwa si uko na mbaba, angalia life yangu venye iko cause niko na mbaba, ama it's something that maybe you compromise the first day, the second day, maybe the third day, I mean even 2 weeks. And to our viewers, thank you for joining us on Real Life Talk. Remember, giving in may feel easy now, but the cost later is never worth it. A man once said to his son, stand firm, choose wisely, and value yourself. Thank you so much.
and see you into our next episode. Bye. We love you, all of you. Please remember to subscribe, share, and comment. If you don't want me to be the best that I could be, then you're not my friend. And if I'm only your friend when I'm doing what you want me to do, then you're not my friend. Right. Peer pressure is the most dangerous thing on earth. Next to complacency. If you associate yourself with peer pressure or complacency, you're destined for failure.